fine. We started the recording. Star formation এ আলাপ করতেছি। Star formation এর বেসিক আলাপ হচ্ছে তোমাদের ও লেভেল সিলেবাসে যতটুকু লাগবে সেই জিনিসটা আলাপ করতেছি। একে দেখাই কি তাহলে হয়তো একটু বেটার মনে থাকতে পারে। So let me just pull up my drawing board. There is. আচ্ছা। আমার রাইট প্যাড কই? স্টার ফরমেশনের বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম। ইন দ্য স্পেস, মানে তোমাদের ছবিটা কখনো আঁকা লাগবে, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য ছবিকে দেখাচ্ছি। ইন দ্য স্পেস উই হ্যাভ a hydrogen cloud. Hydrogen cloud means it's a lump of hydrogen. Because of the gravitational force, this hydrogen cloud would, all of the hydrogen particles, they would experience an inward force because of the gravitational pull. As the hydrogen cloud will slowly become smaller, at the core, the pressure and temperature will start to rise. আমি বুঝাই, তারপর আমি তোমাদেরকে কি লিখতে হবে পিছনে সেটা বলে দিচ্ছি। হ্যালো, to increase. Whenever this pressure temperature starts to increase, the particles starts to collide with each other very vigorously. Now you have to understand one thing. At the core, the pressure and temperature are really high. As you slowly start to observe outwards, the particles are actually falling inwards. But if you observe, I mean, on the periphery, the pressure and temperature are less because the particles are squashing on the lower levels because the force is inward towards the about center of gravity of this whole hydrogen cloud. Now, because of high pressure and temperature, there comes a certain point when the protons or the nucleus of the hydrogen particles, they typically repel each other because they are positively charged. So protons will always repel each other. To make the fusion process possible, for the fusion process to happen, the proton particles should overcome their repulsion because they would not collide into each other. They'll get pretty close, but because of the repulsive force, they're gonna separate out. But here, because of the pressure and temperature, at one point the pressure and temperature will become so high that they're gonna actually start collide with each other and start to fuse into each other. As long as this fusion doesn't get started, the star formation will not happen. I'm really sorry, অনেক ইন্টারাপশন হইতেছে। আচ্ছা, আর যাব না। That's it. So whenever the pressure and temperature at the core starts to become really, really high, the protons or hydrogen nuclei, they can actually start to overcome their repulsive forces and actually start to collide, physically collide into each other. There comes a certain point when the pressure and temperature become so high that they start nuclear fusion. This is a keyword which you have to mention in your answer. Nuclear fusion, and you cannot mess up the spelling. Nuclear fusion. Before the nuclear fusion happens, আপনি কি এখন গ্রাফিক্স ট্যাবলেট ইউজ করছেন? হ্যাঁ, before the nuclear fusion happens, this entire thing doesn't have any light output. This hydrogen cloud practically cannot be seen unless they emit some sort of radio frequency wave, because that doesn't require a lot of energy. So it should not be bright, simple. It will not be emitting any significant amount of energy. The moment the nuclear fusion start because of the high pressure and temperature at the core of the star, not all over the star, not all over the hydrogen, exclusively at the core, then suddenly there is a very large energy output. And that energy output, that process of nuclear fusion essentially produces a lot of energy in terms of light and heat that further increases the core temperature. So initially the pressure temperature starts to get increased because of gravitational force, but the moment the nuclear fusion process gets started, the process itself produces enough heat to make it even more hot, which further increases the rate of fusion process. At this point, now this is the key part. Now here is the thing, try to understand. For a really long duration,
there was only attractive force because of gravitational force. The moment the nuclear fusion gets started, let's say nuclear fusion, I'm trying to show you a timeline over here. Let's say this is the time increasing. So whenever the nuclear fusion gets started, that's when the core is going to try to expand out, because it is the nature of every gaseous substance that when its temperature get higher, it will try to expand. So because of this nuclear fusion process and the high temperature, high heat output, this cloud will attempt to become bigger. Now you have to understand that we now have two forces working in opposite to each other. The gravitational force is trying to collapse it, whereas the thermal energy or heat particle heat expression is trying to expand it. To be honest, the gaseous particle or the hydrogen cloud doesn't only get affected by the thermal heat energy. They practically also get hit by the momentum of photons. You don't have to know this thing, I'm telling you, because the word that scientists use for the outward expanding tendency, that word is called radiation pressure. Radiation pressure. Now you might wonder, radiation is energy, where does the pressure come from? Uh, photons photons are such particles, because photons are such particles that have momentum. Because of their momentum, the photons essentially mute. Beautiful. Because of the momentum, the photons essentially can exert some significant force. And whenever we're talking about billions and billions of photon production every second, they actually do produce a pressure. So as the photons are trying to get out from the core of the star, let me just show, let's say photons coming out like that, they actually hit on the outward or peripheral hydrogen atoms, and but they're still continuously trying to shoot outwards because they are getting pushed from the inside. So that's basically what is happening. So at this point we have an outward tendency developed. After some time, this outward tendency, let's say the radiation pressure, becomes precisely equal to the inward tendency, that is the gravitational force. Whenever this thing happens, the star stops collapsing and it gets a fixed size. Inside this star, well, this is the side of the star, and let's assume, let's say this is the size of the side of the core. The nuclear fusion precisely happens at this core, but the photons are coming out through all of these things, so the entire star glows. The entire hydrogen lump, which now has a fixed size, fixed measured diameter, is no longer collapsing because the collapsing tendency and the outward expanding tendency has become balanced. Now the star gets a fixed size, and this is how we say the a star is formed. At this point, when the equilibrium is reached, this is the point of time we say a star is born or formed, whatever is born in. এই পর্যন্ত বুঝে গেছে কিনা হাসান? জি স্যার, বুঝা গিয়েছে স্যার। আচ্ছা, এখন তুমি লিখবা কিভাবে? Typically this question comes in a format of 3 mark or 4 mark max. 4 এর বেশি কখনোই যাবে না, 3 এর কম হওয়ার probability কম. The way I would write this answer is like this: because of the gravitational attraction, a hydrogen cloud in the space starts collapsing onto itself. Or you can, if you forget this set of word, you can write a hydrogen cloud in the space starts falling towards its center. A cloud falling towards its center basically means collapse. If you forget the word collapsing, you can write that the hydrogen cloud starts falling towards its center. As the pressure and temperature at the core keep increasing, so I'm using a gerund here because it's a continuous process. As the pressure and temperature keep increasing, at a certain time, at a certain point, the protons slash hydrogen nuclei overcome their repulsive force and start nuclear fusion process and convert into helium. This emits a huge amount of energy, and the star and the hydrogen cloud tends to expand. After a certain duration, after a certain time, the inward gravitational pull and the outward radiation pressure become equal. Full stop. A star is formed.
বুঝে গেছে? স্যার ওই যে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হিট এনার্জি প্রডিউস স্যার অনেকবার ল্যাগিং করছিল, একটু রিপিট করতে লাগবে স্যার। আচ্ছা হাসান, তুই কোশ্চেন আবার বলো। স্যার ওই যে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হিট এনার্জির পরটা স্যার একটু মিস করছে, এটা বলতে পারবেন? আচ্ছা, ওটা হচ্ছে যে because of the nuclear, you got up to the point of nuclear fusion gets started, right? ইয়েস স্যার। Nuclear fusion gets started. Because of the huge amount of heat getting produced, the hydrogen cloud tends to expand outwards. You are not going to write actually expands outwards, because in the entire process the hydrogen cloud is actually never expanding. This hydrogen cloud is continuously shrinking, collapsing, and when it gets a fixed size, that's when the star is formed. It will only start to expand outwards when the star is about to die. So you cannot write that the star is expanding at any point of your description. The entire process is that the star is, or the hydrogen cloud is collapsing onto itself. That's the important bit. So what is happening? The in the the extreme amount of nuclear fusion process gets started. The heat energy produced makes the hydrogen cloud tend to expand outwards. At one point, or even after some time, the collapsing tendency due to gravitational force and the expanding tendency due to radiation pressure becomes equal. বুঝছো? জি স্যার, বুঝছি স্যার। Full stop. A star is formed. Or you can skip writing that. I mean, becomes equal পর্যন্ত লিখলে তোমাকে মার্কস দিবে, because that's basically the end point of the birth process of the star. আচ্ছা, ইউসুফ বুঝছো? I just discussed it again. স্যার ক্যাচ করতে পারি স্যার, কোথায় বল স্যার? বুঝি নাই। আচ্ছা, এটা গেল। ব্যারোমিটার নিয়ে তুমি একটা হেল্পের কথা বলছো। আচ্ছা, ব্যারোমিটারের হেল্পের বেসিক জিনিসটা তোমার দেখাই। এখানে আমার নোটসটা দেখালে তোমার অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়। ব্যারোমিটার কি ক্যালকুলেশনের সমস্যা নাকি এমসিকিউতে সমস্যা? স্যার ওই যে কোন লেন্থটা ইনক্রিজ করে বা কোন লেন্থটা নিব, এটা নিয়ে একটু। আচ্ছা, এইটা খুব সহজ একটা জিনিস, আমি তোমার হেল্প করতেছি। এটা খুবই সিম্পল একটা জিনিস, তুমি একটু দেখো, দেখলেই বুঝবা। লেটস সে এটা হচ্ছে আমাদের ব্যারোমিটারের ট্যাঙ্ক। লেট মি মেক ইট ব্ল্যাক and get rid of this top part. Let's say we have mercury up to here. বলো। Sir, GP gets converted to K of the hydrogen particles. এটা বলা লাগবে? ওই answer এর। কোনটা? জিপি? It gets converted to kinetic energy, মানে gravitational potential energy gets converted to kinetic energy of the particles so that they can collide মানে move with higher speed. আমি পর্যন্ত যতগুলা মার্ক স্কিম দেখছি, আমি এই ইনফরমেশন মনে হয় না দেখছি, বাট হোয়াট ইউ জাস্ট মেনশন ইজ এসেনশিয়ালি দ্য ট্রুথ. So if you remember to write this and if you have enough space and time, you can definitely include this information. But আমার মনে হয় না আমি কোনো মার্ক স্কিমে দেখছি। আমি যতগুলো দেখছি আমি দেখি নাই, বাট নতুন একদম রিসেন্ট ইয়ার্সে এই কোশ্চেন আসছে কিনা বা নতুন মার্ক স্কিমে চেঞ্জ হচ্ছে কিনা বলতে পারতেছি না, বাট ইউ ক্যান ডেফিনেটলি রাইট দ্যাট হোয়াট ইউ সেড ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। বুঝছো? Yes, sir. গোল একটা জিনিস নিব। আচ্ছা, এটাকে এটুকু বন্ধ ভর্তি করে দিলাম। এটা তো বুঝতেছো? জি স্যার। এটা হচ্ছে ব্যারোমিটার। আচ্ছা, ব্যারোমিটার আমাদের স্পেসিফিক কি কি লেন্থ লেভেল করতে পারে। লেটস সে আমি স্পেসিফিক কিছু পয়েন্ট দিচ্ছি, মনে করি এটা হচ্ছে আমার লেভেল এ, এটা হচ্ছে লেভেল বি, এটা হচ্ছে লেভেল সি, আর এটা হচ্ছে লেভেল ডি। আমি চারটা লেভেল ডিটেক্ট করলাম। এই চারটা লেভেল দিয়ে প্র্যাকটিক্যালি আমাদের অনেকগুলো লেংথ হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আই ক্যান টক অ্যাবাউট লেংথ এ বি, আই ক্যান টক অ্যাবাউট লেংথ এ সি, আই ক্যান টক অ্যাবাউট লেংথ এ ডি, I can talk about length BC, I can talk about length BD, and also I can talk about length CD.
So these are the possible length changes that we can talk about. ঠিক আছে, আচ্ছা আমি একটা একটা করে বলতেছি, তোমাকে সবগুলোই বলবো আমি। First of all, this length can never change because you have to understand one thing. This is the side of the barometer. This is the lens holding. This is the top of the glass. This is the bottom of the glass. For the barometer to work, there is always a definite holding mechanism, which is gonna. I mean, I was trying to draw a stand. There is a holding mechanism which is gonna hold this upside down test tube in its fixed position, so that we can actually see this vacuum empty space over here. So for that apparatus setup, the physical distances between the top of this glass test tube and the bottom of this mercury bath, this length will never change. This is not dependent on atmospheric pressure or the density of mercury or whatever. This is not dependent on any factor. It's just a design feature which will not be affected by atmospheric pressure. এটা বুঝা গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, how about AC? Let's have a look. আচ্ছা, তোমাকে একটা জিনিস বলি। The reason this amount of mercury stays within the barometer is because atmosphere pressurizes the open surface, and that pressure causes the mercury to remain within this thing, such that the pressure that the atmosphere creates in the open surface is precisely equal to the pressure that the this level of mercury produces at this level. They are exactly equal. Because these two pressures are equal, mercury doesn't flow out. This is the basic thing, which means if the atmospheric pressure becomes higher, which means if this force becomes higher, then this force has to also become higher. And the only way you can get a higher value or a higher pressure is by the formula P equals to H rho G. Here rho is a constant, G is a constant. So if your pressure has to go higher, your height also has to be higher. So because of that, when the atmospheric pressure goes higher, this level should go down and this level should go up. এই পার্টটা বুঝতেছো কিনা দেখো। জি স্যার, বুঝছি স্যার। So I'm gonna write this thing that pressure atmospheric will definitely cause level C to go down and level B to go up when atmospheric pressure is increasing. So this is causing these two things. এই পার্টটা বুঝা গেছে কি ক্লিয়ারলি? জি স্যার। তার মানে উল্টাটা হলে উল্টাটা হবে। If the atmospheric pressure gets reduced, then level C will rise up because level B will fall down because we'll need a lower height. Now you might wonder why would level C and B has to move simultaneously? Because you have to understand the amount of mercury the sum of the amount of mercury in the bath and in the test tube are equal, is a constant, is a constant or is a fixed amount. So if some mercury has to enter over here, the amount of mercury within the bath has to reduce. If some mercury comes out of this test tube, the amount of mercury in the bath has to increase. Obviously, the amount of height drop over here will be much bigger compared to the height rise over here, because this is a much bigger cross section area. You understand the idea of volume. But these two levels will be codependent. If B falls, C will rise. If B have to rise up, C has to fall, and vice versa. Make sense so far? ইয়েস স্যার। Beautiful. So এখন তাহলে তুমি চিন্তা করো, যদি আমি তোমাকে বলি যে what will happen to level AC when the atmospheric pressure rises? What do you think? স্যার ইট উইল ইনক্রিজ। It will increase precisely because C has to go down. So the length AC will have to increase. What will happen to length AB? স্যার ইট উইল ডিক্রিজ। It will decrease because B has to go up. So this empty space has to become smaller. Very good. Try for BC. What happens to the length BC? We are talking about atmospheric pressure ইনক্রিজেস। increase. So we are talking about atmospheric pressure increase. So BC should increase because C has to go down, B has to go up. What about length BD? স্যার ইট উইল অলসো ইনক্রিজ। It will also increase. CD? স্যার ইট উইল ডিক্রিজ। Decrease. There you go. These are the only possible lengths over here because we have 4 levels and we are choosing 2 lengths. So 4C2 gives you 1, 2, 3, 4, 5, 6. Any questions so far? বুঝা গেছে clearly? জি স্যার, বুঝা গেছে স্যার।
Okay. Anyone else? Any question about this figure? Sir, Ji, bolo. for finding the pressure, we have to, I mean, find B state, sir. For finding the pressure, we have to find defect. BC. For finding the yeah, for finding the atmospheric pressure, we have to find out the height BC, or I mean this h variable that we have written over here basically represents BC. Yes. Acha. Apparently there is no further question. The other thing that you wrote is about stability. বলো stability কোন প্যাটার্নে কনফিউশন হয় আল্লাহ? স্যার ওই যে অনেক সময় টেস্ট টিউব দেওয়া থাকে যেখানে ইউ হ্যাভ লাইক আ স্মল টেস্ট টিউব বাট ইউ হ্যাভ আ ভেরি বিগ বেস, আবার অনেক সময় দেখা যায় একটা অনেক বড় একটা বেস বাট দ্য টপ পার্ট অফ ইট ইজ লার্জার দেন দ্য বেস, and then I'm like confused. It has a greater base, but it has like top পার্টটার ভলিউম অনেক এরিয়াটা অনেক বেশি হয়। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা জারিফ, তোমার মেসেজ পাইছি। আহ, আচ্ছা, স্টেবল সার্কিট দুটাই আলাপ করবো, তোমাদেরকে একটা জিনিস পড়তে দিব, তারপর আলাপ করবো। আহ, বলতেছি আমি, দাঁড়াও। স্টেবিলিটি যে you are basically asking me about MCQ questions, right? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, এমসিকিউ তে তোমাকে যখন কোশ্চেন দিবে, তুমি ভ্যারিয়েবল গুলোকে জাজ করবে হচ্ছে এই সিকোয়েন্সে। ফার্স্ট ইউ জাজ দ্য base size. Now we're gonna do our answer in a two-dimensional paper. So if you have, let's say, 4 cubical objects, you compare their bases. Okay, the one that is if you're going for the high stability, the one that is largest, you choose that one and discard the others, or keep at least two of them. This is the first variable to check for. On the second variable, you have to check that what is the height of COG of these objects, or to be more precisely, I mean, altogether, if you ask me that, altogether, for any object, the stability depends on the size of the base and also the height of the object, because we usually work with a non-uniform object like a glass or a goblet. They have a very small leg but a very large head where you can pour liquid and eventually raise the center of gravity of the whole thing even further up, hence losing their stability. That's also possible. But what you need to see that uh, for the center of gravity consideration, you have to just try to understand that which one is going to be more likely to fall off, or which one is going to be which one is having a much higher COG that is supposed to make it unstable. For example, you can see over here the four figures that I've drawn. You can very well be choose that this is going to be the most stable object and this is going to be the least stable object, because I have made it easier for you. But what if I precisely made the base of this one, what if I made the base of this one exactly equal to the base of this one? If these two bases were done to be exactly equal, then if I ask you which of these two objects is the least stable, then also you can choose very easily, because you can see that this two has the least base, this one is taller, so obviously this is the least stable. Do you get my point? ইয়েস স্যার। এখন তুমি যে কোশ্চেনটা করছো, যে ওই কোশ্চেনগুলোতে যদি আমাদের নন ইউনিফর্ম অবজেক্ট থাকে, then you have to actually judge which one it was. Do you have any specific question that you can share with us with year লাইক number, or স্পেসিফিক না স্যার, লাইক ওই যে like a big beaker where there's a low base area compared to the top circle, like the above one, like the area of the top and the base are different, like are you meaning uh, are you meaning like a petri dish? Is it something like this shape? জি স্যার স্যার। স্যার স্যার আচ্ছা, হ্যাঁ বলো আব্দুল্লাহ। স্যার মেজন 1812 দেখতে পারেন, এরকম একটা কোশ্চেন আছে, সেন্টার অফ স্টেবিলিটি নিয়ে। Thank you, thanks for the reference. We're gonna look at it. S12, no, S18. মেজন 18, হ্যাঁ মেজন 18 12।
এটা Yes, sir. আচ্ছা, হুইচ অবজেক্ট ইজ দ্য লিস্ট স্টেবল। এখন তুমি দেখো এখানে লিস্ট স্টেবল হওয়ার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে স্মল বেসড অ্যান্ড হাইয়েস্ট অ্যান্ড হাই সিওজি। আর তুমি দেখো এই সবগুলো অবজেক্টের মধ্যে স্মলেস্ট বেজ আছে কার? এইটার। In terms of length, this base is this much big, this one is this much big, this one is this much big, and this one is this much big. So the smallest base belongs to this one. So you have one observation. Which one has the highest COG or tallest COG? Sir, B. So both of them attribute towards a lower stability. So B is your ultimate option. Now, if you ask me that, how about between A and D, which one would be more stable? Because apparently their COG are in the same level. If their COG are in the same level, you simply go for the other variable that you know. Judge their base size. Which one has a bigger base between A and D? Do you understand what I mean by base size? The Yes, amount sir. of The bottom. contact, exactly, the amount of contact that they have on the bottom, precisely. So between the length of A and D, which one do you think has a bigger base size? Sir, A. So obviously A would be more stable. That's it. Yes, sir. বুঝে গেছে? G, sir. আচ্ছা, তারপরেও তোমার যদি এই ধরনের তুমি যে কোশ্চেনটা বলছো সেই কোশ্চেনের আমি তোমাকে প্রিসাইজলি আমি থিওরিটিক্যালি বুঝাতে পারতেছি না। The reason I cannot explain this to in a proper theoretical way to my satisfaction level, because this is a very much question specific মানে example specific question, that this one here we have an example like this. This is a problem that I got stuck with, because if I try to vary the shape and the height of these objects, it's possible to come up with millions of variations. So not very স্যার practical. এ আর সি তে কি হবে? Well, obviously, you have to consider the two factors that you can see that uh, which one has a bigger base area. সি। C has a bigger base area. And in terms of COG, which one has a higher COG? I cannot actually measure over here by ruler. But what if I zoom in? স্যার সি। C has a taller base area, taller COG, but a bigger base area. So in this case, it would be very difficult to judge, because the base area is telling us C should be more stable. The height of COG is telling us A should be more stable, because A is the height of COG for A is lower. So you cannot specifically say which one is be more stable between A and C unless you have other information available. For example, if the question told us, let's say I'm just bringing up a new addition, that let's say the question told us that A is made from wood and C is made from iron. So an additional information about their material is given, and you know from your experience that wood is much lighter compared to iron. So in that case, you can go for C. But if no such additional information is available, we cannot choose between A and C that which one is going to be more stable, because we have two contradicting information. And believe me on this one, the examiners will never set this kind of questions, at least not on the MCQ parts. বুঝতে পারছি? হ্যালো? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, ওকে। স্যার জি বলো, মুনায়েম বলো। স্যার আমার কিছু একটু প্রবলেম ছিল আর কি। আচ্ছা, লিখছো? না স্যার, কিছু কনফিউশন, মানে একটু রিভিশনের জন্য আর কি, যেমন থিঙ্কিং ডিসটেন্স, বেকিং ডিসটেন্স ইকুয়াল একটু। আচ্ছা, তুমি আমাদের চ্যাটে অল চ্যাটে লিখো, আমি সিকোয়েন্সিয়ালি আসতেছি, সবার প্রবলেম দেখাবো, নো প্রবলেম। ওকে স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আব্দুল্লাহ একটা জিনিস লিখছে যে লেন্সের প্র্যাকটিক্যাল P4 এ হাউ টু ফাইন্ড দ্য ফোকাল লেন্থ অফ লেন্সেস, এটা কেমনে বাই করা যায়? আচ্ছা, এটা বের করা, টু ফাইন্ড আউট দ্য ফোকাল লেন্থ অফ লেন্সেস, দেয়ার আর মাল্টিপল ডিফারেন্ট ওয়েজ উই ক্যান গো ফর। The most common way to go for is you put the lens in front of a parallel beam of light. Now you might wonder, where am I gonna get parallel beam of light in the laboratory? You have to do the experiment on a sunny day, and you have to have achieve the parallel rays of light from the sun, and you can pretty much put your apparatus slash lens aiming at the sun, and then you're gonna put a screen, can be a white screen, you're gonna put a screen behind that lens, and you're gonna move it back and forth to find out the smallest image or smallest
size bright spot. Now you might wonder, why am I using the word smallest size? I mean, why smallest size? Shouldn't it be a dot? The answer is yes. For a perfect lens, for perfectly manufactured lens, all the rays are supposed to converge at a single dot, which we call the principal focus. But we're talking about physically human-made by machine-made lenses. No matter how much you try, it is extremely difficult to make that all the rays converge into a single point. So the way they machine these things with a little bit of tolerance means an acceptability of errors, is that the convergent point will become very small. So you're going to try to move this screen back and forth to find out precisely where you have that smallest spot. And then you measure the distance between from the lens to that screen using a ruler. And that's basically a focal length. This is the most common way how we can achieve. Apart from that, there is another way. Uh, the other way that we can do is that দাঁড়াও বলতেছি, আমি এক মিনিট চিন্তা করে নিই তারপর বলতেছি। হ্যাঁ, there is another way to go for it. এটা আমি একে দেখাই। সেটা হচ্ছে this example that I'm telling you will take a very keen observation, but it can be achieved physically in the lab. That process is, let's say this is our table. On the table, we have a large light source. Let's say we have some box and we have a holder, and on the top of the holder we have a light bulb which is emitting lights. Now, this is a vivid source. Vivid source means the entire size of the source is pretty large. It's difficult to work with this thing. So we're gonna make what we're gonna do. We're gonna place a screen over here with a small tiny hole over here, so that hole can work as a point source. You can also place this thing really close to each other. That wouldn't really matter. But having a small gap over, actually overwritten this thing. I should have made a gap. So that small gap can work like a point source. It can work like a point source. It will not work as a point source, but we can consider this gap to be quite small and consider it to be a point source. So the second way can be that we can place our lens in front of this single source. So let me draw the lens over here and place a plane mirror perfectly behind it. This side is silvered. So what is going to happen? What should we expect here? For a perfect orientation or for a perfect placement of this mirror, I'm only talking about perfect, then I'm going to actually I can copy paste this figure from this point so that I can take other parts and immediately talk about. Let's say this is the place where the lens is perfectly placed. Perfectly placed, you have to achieve the perfect placing by trial and error. But if you can place it perfectly, what's going to happen? That light rays are going to go straight, then become perfectly horizontal, reflect off the mirror at 90°, and they're going to come back exactly at the same location. So this is going to happen for all over the lens. Do you understand why this will happen? Because if we exactly, so if we do this properly, what we're going to find out, I mean, now you might wonder that how would we be able to place this thing properly? There is a way. The way is, you keep this thing fixed, you keep this thing fixed, you keep this thing fixed, then you start to move this screen left and right. What you'll see that if you place this thing too much on the left, let's say I'm going to place it too much on the left, if this thing is a bit too much on the left, then these light rays will might produce a brighter image over here, because these light rays will be less convergent.
So you can see that from here to here the light rays are a bit divergent, but if the source is farther away, then those same light rays will be less divergent, which means they will actually fall onto the mirror with some angle, because the amount of spreading that we have over here, whenever this source is placed on farther apart, you're going to have a smaller spreading. Am I correct? This is basic geometry, isosceles triangle. If this is the base of an isosceles triangle and this is the bisector, I mean this one here you have a bigger angle compared to here, and the further you go, the smaller that vertex angle becomes, right? বুঝতেছো? Yes, sir. So whenever this will happen, these rays are going to fall onto the mirror at some angle and they're going to reflect off at some angle, and as a result, whenever they will converge, they will actually converge either in front, obviously they will converge in front of this hole. So you might actually get a light image over here, and I mean they're definitely going to converge over here. So let me, if I try to complete this figure by some rough hand drawing, let's say these reflected light rays converge to this point. So you should expect a much bigger image of this whole thing over here, but as you slowly get closer and closer, you will see that this part of shade area. So what you should expect over here, this is a hard cardboard. This side of the cardboard is all illuminated because of the light source, but over here the light is reflecting back to this surface only because of the reflection from the mirror. The light rays which are going, let's say, let me show another light ray, let's say with green. The light ray that is going to travel from here, that is not going to hit the lens, these light rays are going to go away. They're not going to come back to this space. The only way light rays can come to this space is if they get reflected off the mirror and get converged by this lens towards this point. So what you should expect, let's say I'm trying to draw the phase view of this thing. Let's say this is the cardboard. You have a small tiny hole over here. You're going to see that all the cardboard is black, is dark, because we don't have any access to light over here. But when this is placed over here, you see that there is a certain circular region around this central hole which is more illuminated, and you would be able to very precisely, you'll be able to distinguish between the black shade over here and the light shade over here. If you start to move this back and forth, this size of this shade of this illuminated area will become smaller because of the way that this thing works. What you're gonna do, you're gonna make sure that this thing doesn't exist. The moment this thing doesn't exist, essentially means that all the light rays which are coming out of this hole have fallen exactly in the hole, and that can work as your focal length. For better results, we always recommend that you can do the whole experiment multiple times and use the average of your values. So in this case, what you're going to measure is use your ruler to measure this much length. You have to specify this much as well. I mean, only up till now I was only talking about how to do the focusing properly, because that's the difficult part to understand and explain as well. But if this question comes about how you're going to measure the focal length, at the end of your result, no matter how dumb it sounds, you have to mention that which is the length you're going to measure. So you're going to measure the distance between the cardboard to the lens, and that will be our focal length. So that can work as well. So we have to make sure that all the light passes through the hole. Yes. Okay. It is an alternative method. There is a third alternative method that I can talk about. There may be a lot of alternatives. I mean, the third alternative method that I can talk about is that what you've seen in the decision of the biconvex lens is that if you have a lens like this, if you have a lens like this, and if this is a biconvex lens, basic convex lens, if you place a point source over here in such a way that this distance is 2f, you will always have these light rays convert at what? Perfectly 2f. Do you know this thing? Remember this thing? That if this much distance is 2f, 2f, small f, I should write small f, then this much distance should also be how much? 2f. Do you know this thing? Yes, sir. Yes, sir. We do. So what we can do, we can set up a light bulb over here, use a cardboard with a hole at the center to work as our source, and use another screen over here. What we're gonna do, we're gonna try to move them simultaneously. It's gonna be a bit difficult, but we have two hands, so it's not unachievable. It is possible to achieve, but it's difficult, definitely difficult. We're gonna try to move these two things left and right to achieve a certain setup so that we have a focused image over here
such that these two lengths are exactly equal to each other. That's what we're going to try to do. So we're going to move these two things, the source and also the screen, and we're going to try to get a focused image in such a way that these two lengths are equal. If you can achieve that, then you measure the whole thing. I mean, if you measure this whole thing, this is actually 4f. If you measure this much thing, this is 2f. So you have to divide it by 2. So then from this point, you can actually go ahead and calculate your focal length as well. That can also work perfectly. বুঝবো কি আমি আমরা 2f পেয়েছি? Because that's how lenses behave. হ্যাঁ, ইমেজটা কেমন হলে বুঝবো যেটা ক্লিয়ার? Oh, Like a sharp point. yeah. You have to see, you have to look for the very smallest image that you can get over here. আচ্ছা, ইমেজটা কিরকম হবে আমি এটা একটা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন তোমাকে দেখাই দিছি, আমি গুগল থেকে একটা ইমেজ বের করে দেখাই। Did I die? Yes, I died. I went up to 381. That's pretty bad, but okay. Sir, you were playing Dota. Yeah, it was working in the background so that I could take the class. I made it into a windowed version. Now I left the thing and then I'm gonna close this machine. I'm a freak. I play games whenever I get time. Sir, can you give me a recommendation of Unreal Tournament? I don't know what that means. Can you give a review? It's a FPS shooting killing game. স্যার পাবজি খেলেন? PUBG কিছুদিন খেলছি, পর ডিলিট করেছি। আমি পাই না, আমার রিফ্লেক্স অনেক খারাপ। মানুষ আমার মারা ভর্তা বানায় ফেলা। আপনার ফ্রেন্ডসরা নাকি এনিমিস? স্যার ভ্যালোরেন্ট খেলেন? পাবলিক আমার ইয়া খেলতে বলতেছে, সাইবারপাঙ্ক। তাই দেখে প্যারেন্টস একজন কমেন্ট দিছে, স্যার গেম কম খেলেন ক্লাস নেন। আই ওয়াজ লাইক ইয়েস ডেফিনেটলি, ভুলে গেছে। স্যার এসকেপ ফ্রম টার্কভ খেলেন? আচ্ছা পরে ওকে স্যার, সরি স্যার। সমস্যা নাই। গুগল এই কাজগুলি করে, আমি ক্রোম ইউজ করে একে বলে এজ ইউজ করে সার্চ দিতেছি এন্ড সে আমরা কোঅপারেট করতেছে না। এই যে এরকম একটা জিনিস পাওয়া তুমি। Now this might look weird, but this length is significantly larger compared to this length. The part that they are trying to show over here by black, you are not going to get a black part. You're going to get a very bright smallest dot over here. So here's the deal. Let's say this part is perfectly white. If you bring this cardboard a bit higher, the size of this white spot will get bigger. If you put it a bit behind, it will also get bigger. So there is a certain location where the size of these concentrated light rays will become the smallest. That is what we call a focus point. বুঝতে পারছি? Yes, sir. অথবা আরেকটা কাজও করা যায়, সেটা হচ্ছে তোমাদের ল্যাবের কিছু P3 কিছু এক্সপেরিমেন্ট আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে sometimes we to make the source even more well defined, sometimes what they do is that they recommend that we're gonna get a piece of cardboard and we're gonna make a small hole over here, and then we're gonna fit then we're gonna feed small strings. কি সিলেক্ট করছি আমি? So the class. Sorry, ভুল লিখছি। we're gonna set small strings in a mesh-like shape within this hole. This hole can be pretty big in this case, and this entire thing is. So if you place this thing right over here, you'll be able to see a very focused image of this mesh. I mean, because these wire meshes are actually pretty thin, the only way you'll be able to see this exact pattern over here if you have a perfect focusing. Because if you don't have a perfect focusing, the shadows of these thin wires are gonna get blurred. So you're gonna get only a shadowed image. Do you get my point? Yes, sir. You're gonna get a perfect shadow, which
properly resembles the original object only and only if your focusing is perfect. So this I mean, other than using a single point hole and actually attempting to focusing, this process actually gives us a much more reliable or much more accurate focusing experience. But as I am telling you, for this experiment, we have to move both of the object. If you use a structure like this, getting a perfect focus is going to be more time consuming and going to be more difficult. But irrespective, you're going to always come up with better data. Make sense? Okay, sir. Yes, sir. আচ্ছা, আপাতত আমার এই তিনটা মাথায় প্ল্যানিং মাথায় মনে আছে। যদি ফার্দার কোনো মানে এই ধরনের কোশ্চেন পাও, or you want me to discuss of some new method that you come across in a paper for mark schemes or examiners report, always bring them up in the in the discussion class. I'll just do this. আচ্ছা, এরপর আব্দুল্লাহ একটা কোশ্চেন হচ্ছে স্টেবল এন্ড বাইস্টেবল সার্কিট নিয়ে আলাপ করার জন্য আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস পড়তে দিচ্ছি। তোমাদের কি স্টেবল বাইস্টেবল সার্কিট কোনো নোটস দিছি আমি কোনো কালে? না স্যার, সেটা মানে কি? No, sir. কিছুই তো স্যার মনে পড়ে না স্যার। আচ্ছা, দেই নাই, দিচ্ছি, দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। স্যার বলো। মকগুলো কি আমরা বাসায় বসে বসে লাইভ মানে জুমি মকটা গুলো দিব স্যার? এটা পড়ো। স্যার এটা পিডিএফটা দিয়ে দিতে পারবেন? হ্যাঁ, পিডিএফটা দিয়ে দিতে পারো, সমস্যা নাই। এগুলো কি ইমেজ নাকি? হ্যাঁ, না ঠিক আছে, পিডিএফ দিয়ে দিতেছি। স্যার আপনি একটা জিসিআর মানে গুগল ক্লাসরুম খুলে ওখানে সবগুলো নোটস আপলোড করতে পারবেন, তাহলে সুবিধা হতো, একটা স্যার। জায়গায় পাওয়া যেত। আমি গুগল ক্লাসরুম কেমন কাজ আচ্ছা ঠিক আছে, আমি গুগল ক্লাসরুমের ওয়ার্কিং মেকানিজম দেখবো। আচ্ছা, আমি এটা তোমাদেরকে পিডিএফ অথবা ওয়ার্ড দুটো দিতে পারবো, সমস্যা নাই, পিডিএফ আপলোড করে দিচ্ছি। বাট ফর দ্য টাইম এটা পড়ো, আমার স্ক্রিন থেকে পড়ো। পড়া যাচ্ছে? Yes, sir. জি স্যার। Yes. একটু এই দুটো লাইন পড়ো, তারপর আমি এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। পড়া হয়েছে? জি। স্যার কোশ্চেন ছিল। একটু দাঁড়াও, এই যে এক্সাম্পলটুকু পড়ে নাও, এক্সাম্পলটুকু পড়ে নিয়ে তারপর আমি কোশ্চেন নিয়ে দিচ্ছি।
All right, question বলো। স্যার জি স্টেবল সার্কিটের এক্সাম্পলগুলো বুঝি নাই স্যার। বলতেছি। Long story short, switches which has two states of on and off that will remain at that state until physically intervened by something or someone are called bistable circuits. যেমন আমাদের বাসা বাড়িতে যেমন for example all the switches that we have on the walls to operate lights, fans, etc. You push the switch at on position. If you or someone else does not put it off, it will remain in the on position. If you put it in the off position, it will remain in the off position. So it has two fixed state, on and off, that has to be physically controlled. Or in other words, if you put it that, it will hold that state. Stable circuit on the other hand are time-based circuits, which will operate after a certain time duration, which you might be able to fix on your own, or you might be able to not fix if it's an automated process. A very good example that I usually give, that which actually holds both of these two systems within the same device, is an alarm clock. Think about it. If you have an alarm clock, the basic process of the clock of time giving, that works on its own. You have no control on that clock's internal working, so that you can make 1 hour into 55 minutes. If you put the battery in, it will make 1 hour in 1 hour. So that working, that every single second the second hand is moving by one click, that motion is the work of an stable circuit. That every single second it is having one impulse. However, if you want to set up an alarm, let's say you want to set up an alarm, let's say at 6 a.m. in the morning, now it is 9:30 p.m., whatever. So you're gonna set that alarm, and then you're gonna push the alarm switch in the on position. The alarm is now put in on position, so alarm is ready to go off, but it will not go off as long as the stable circuit, the timekeeping of the circuit does not go to become 6 a.m. So the stable circuit has to go to that point. That's when the bistable circuit on will activate the alarm. And unless you or someone else stops the alarm will keep on happening, and as long as the battery doesn't run out. বুঝতে পারছি? ওকে স্যার। আর স্যার জি, ফ্ল্যাশিং লাইটসটা স্যার কি বুঝাচ্ছেন স্যার? লাইক জ্বলতে অফ অন মানে আরেকটা এফ হবে। স্যার স্টেবল সার্কিট আরেকবার বুঝাবেন স্যার? টাইম অপারেটেড সার্কিট। স্যার আমি লাস্ট দুইটা এক্সাম্পল কথা বলেছিলাম স্যার। কোনটাতে? জি স্যার, ফ্ল্যাশিং লাইটস এন্ড কম্পিউটার স্যার। আচ্ছা, flashing light এর কথা বলতেছি। মনে করো let's say if you have a neon sign, you can set the frequency of the neon sign, that for how long it's going to be on, and then for how long it's going to be off. You can set that in your circuitry. Once you set that, you might not as well bother to change it over years. So let's say you have a
neon sign of your shop. Let's say it says that XYZ shop. Now you can choose that this neon lamp should glow for 10 seconds and then switch off for 5 seconds. You can do that, and it will keep on happening automatically from the internal working of the circuit, and this will keep on happening. You can switch it off altogether. You can switch off the power to shut off the light when it's daytime, and when the sun goes down, it's nighttime, you can switch it on. That turning it on and off is the bistable circuit, but the internal on and off, so that you have some duration the light is glowing, some duration the light is not glowing, you can actually control that by an internal time based operation. That part is an astable circuit. Yes, sir. বুঝে গেছে? জি স্যার। স্যার পরেরটা স্যার। দেখতেছি দাঁড়াও। This one is about the processor of a computer. This is just a fancy example of the same thing. If your computer processor has a 3 gigahertz frequency, it means it can choose yes or no 3 giga times within 1 second. But it cannot do more, and it will not, and it can do less if you feed less data, but it cannot do more. That's the maximum processing power of the processor. So being able to do 3000 calculations or 3000 decisions per second is a time based information that within 1 second it is going to do 3 giga number of decision making of between on and off. So that's also a stable circuit, because you are not manually controlling it to be on or off. It is automatically deciding ones or zeros within the time duration. ওকে স্যার, বুঝতে পেরেছি। জারিফ, বুঝছো তুমি বাইস্টেবল সার্কিট নিয়ে কোশ্চেন করছিলা? স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। শিওর, নো প্রবলেম। আচ্ছা, এরপরের প্রবলেমটা দেখি। আমি পিডিএফটা দিয়ে দিতেছি, এখনই দিয়ে দেই, পরে ভুলে যাব। সো সেফার দ্যাট ওয়ে। ভিডিওটা গেল হয়। আচ্ছা, এরপর আমাদের চ্যাট উইন্ডোতে প্রবলেম ছিল হচ্ছে মুলায়ম লিখছে না হচ্ছে থিঙ্কিং ডিস্টেন্স, ব্রেকিং ডিস্টেন্স এন্ড রিঅ্যাকশন টাইম, এই জিনিসগুলোর রিলেশনশিপ কিরকম। বিউটিফুল কোশ্চেন, বিউটিফুল কোশ্চেন। লেট মি শো ইউ। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি আমার এটা বের করা লাগবে, আমি নরমালি এঁকে দেখাইতে পারবো। It's not that of a complicated thing. Okay. We human beings has a thing called reaction time. Reaction time is basically, I mean, I don't know the theoretical definition, you can look it up in Wikipedia, but the meaning or the significance of reaction time is such that is that the amount of time our body requires to react to something or to respond to something once we sense that thing. So between sensing the information to doing the action, there is a time delay, and that time delay is what we call the reaction time. If you want to go for a bit more deeper and try to explain this in a physiological process, let's say basically let's say a driver is driving a car at some constant speed. I'm starting with constant speed because that's easier to explain. We can get deeper and change those variables as well later. So listen for the timing. Is that let's say a driver is driving a car at a constant speed. Let's say he at one point of time he or she sees a danger ahead of them.
The moment they see it is where his body senses it. This information will have to travel to the brain, process that danger, and the brain will produce some electrochemical impulses that will should travel through his leg, so that his leg moves from the accelerator physically. It has to take off from the accelerator and moves to the brake pad and be able to press that brake pad. The amount of time that it will require from seeing that thing to actually applying the brakes, this is what we call reaction time. Within this reaction amount of time, the car will keep moving in the same direction at that constant speed and be able to cover a significantly long distance. এই পার্টটুকু বুঝে গেছে রিয়েকশন টাইমের ব্যাপারটুকু? জি স্যার। আচ্ছা, the amount of distance any moving object covers within the reaction time, any car or any vehicle moving covers in the during the reaction time, in which with its velocity pretty much remains constant, that distance is what we call the thinking distance. মানে the distance that the car covers or the vehicle covers when the driver was thinking. So distance covered in reaction time is called thinking distance. We could have called it reaction distance, but it's just called thinking distance. Then the car actually starts to brake, and then that distance is what we call the braking distance. So if I try to draw the speed time graphs, it will be a bit more easier for me to explain. Let's say if I draw the speed time graph of one of those situations, let's say this is the speed axis, meter per second, kilometers per hour. You can choose a unit, whatever, but there should be a unit over here. I'm just writing a bracket. Time you can write it in millisecond, microsecond if you want to see it much better. View or minute, hour, depends upon whatever you want to do. But these are two variables, that velocity versus time graph. Let's say this is the time is starting when the hazard is seen. For a duration, the car is not braking. This is the time when the driver is thinking. Let's say at this point of time, the driver actually applies the brake, and then the car uniformly decelerates to zero. So this is the amount of time that we call reaction time. The amount of distance that is covered within this time, that is the area of this rectangle, is called thinking distance. This amount of time is what we call braking time. The amount of distance that is covered over here is called braking distance. This part doesn't have two different names. Together, these two time is called stopping time, that how much total time was required to stop. Together, these two distances, if we add this together, this whole trapezium is called stopping distance. So this is stopping time, this is stopping distance. বুঝা গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, okay, the next problem that we have from Chandrima, it's moving call loudspeaker and read relay. আচ্ছা, মুভিং কল লাউডস্পিকার নিয়ে কনফিউশনটা কি বলো? মানে এটার ওয়ার্কিং এর সমস্যা না কনস্ট্রাকশনের সমস্যা? চন্দ্রিমা? ওয়ার্কিং টাইপে একটু কনফিউশন। আচ্ছা, আমরা এটা দেখি, দাঁড়া একটা ভিডিও পাই কিনা, ভিডিও পাইলে খুব ভালো হতো। স্যার আমাদের রেজিস্ট্রেশনের ডেট কবে এটা জানেন? মানে এই মে জুনে পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন করার? জি। You must submit your application before 17th April. Okay, শুরুতেই দেওয়া আছে। পাইছো মুনাইম? জি স্যার। মানে 17 এপ্রিল পর্যন্ত টাইম আছে, রাইট? 17 এপ্রিলের মধ্যে দিতে হবে, মানে 17 এপ্রিলে সাবমিট করতে হবে। 17 এপ্রিলে সাবমিট করতে পারবা না? আচ্ছা স্যার, বুঝছি। পারবা না,
17th April পারবে না, before 17th April, which I would mean up to 16th April. Before, it's not inclusive, মানে it doesn't say up to. তুমি 15 তারিখ ধরে রাখো। ওকে স্যার। আচ্ছা স্যার জি বাবা। স্যার কিন্তু স্কুলস এর জন্য তো স্যার আলাদা ডেট স্যার, লাইক স্কুলের ডেট আরো আগে না? জি স্যার অনেক আগে, জানুয়ারির মধ্যে কিছু কিছু 31 জানুয়ারি। স্কুলের ডেট, তাহলে কি এটা ভুল দেখলাম? আমি কিন্তু প্রাইভেট। আচ্ছা স্কুলের ডেট আগে হওয়ার কারণ আছে। আই থিংক স্কুলের ডেট আগে হওয়ার বেসিক কারণ হচ্ছে যে the schools want to make sure that the kids actually do take these registration fees and they undergo their individual mock process so that they have their data to back up their claim that this student actually belongs to me, and there are certain other things, and schools might actually have to submit earlier compared to the private candidates. I think so, but I'm not sure why they choose a date earlier. And these days actually I don't think they actually match from school to school. For example, Greenhill might have a different date compared to Mastermind, compared to Sinedale, or compared to Oxford, or compared to other schools, ESS. That's my guess. আচ্ছা কি দেখতেছিলাম জানো? Musical loudspeaker, not diagram. We need a simulation. Can I have a simulation? Simulation would be best. Okay. কত কুকিজ অ্যাকসেপ্ট করলাম, খাইতে পারলাম না কোনোদিন। বুঝলাম স্যার কি স্যার? বললাম যে কত কুকি অ্যাকসেপ্ট করলাম কিন্তু খাইতে পারলাম না কোনোদিন। নতুন কোনো সাইটে গেলেই অ্যাকসেপ্ট কুকিজ, এইখানে তো হাবি জাবি দেওয়া। স্যার ইউটিউবে দেখতে হবে। ইউটিউবে দেখলে হয় না। এগুলা Hi. Okay, I'm gonna pause the recording over here. Resume recording. So let's say you have this question. If the question asks you that what is the frequency of this sound? Frequency of the sound means how often this sound is being produced. In that case, if you are trying to calculate the frequency, you are gonna require 1 upon time period. So এখন তোমাকে টাইম পিরিয়ড করা লাগবে হচ্ছে যে দুইটা সাউন্ডের মধ্যে টাইম পিরিয়ড কতটুকু। টাইম পিরিয়ড in this case can be calculated from the crest to crest. Here we don't have any trough, or you can also consider from start to start, the time between two similar points, two identical points. বুঝাচ্ছে? Yes, sir. So if you are trying to find out the frequency of this signal, then you have to go for that long gap between the crest to crest gap. But if you're trying to find out that for how long each pulse lasts, which is the MCQ question over here, that how long does each pulse exist or does give out the energy, that is basically only for two pulses, so that it goes on like that. বুঝছো কি? Yes, sir. ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, আর ওই ডায়াগ্রামে হাউ লং ডাজ ইচ, ওটা কি বলবো? মানে আরেকটা যেটা আছে, Yes, sir. এখানে যদি বলা যায় how long does each pulse last, this is the start of a simple signal, and let's say it finishes right over here, or if I consider as this point. Acha, if I mean here we don't have the distinction or the differences between the software core or the hardware core. Sorry, software core we'll see. The distance over here, I mean the horizontal distance over here,
if you're trying to find out one full pulse, you have to look out for the sorry. So if they asked us to find out the time period of this image, I would take, if I take from here, I really have to stop it. I really have to stop it here, because this is the point beyond which this small indentation or bubble got started, right? So if I want to get similar points, so what we're gonna do, what we can keep it here, but keep on accelerating like that. বুঝে গেছে? স্যার মাঝখানে একটা ডিভিশন doesn't it seem like that there's a pause there বা There can be a pause, very well, there can be a pause. তাহলে how long does it last? এটা কি 4 divisions consider করব না 5 divisions এ consider করব? কারণ ওই একটা মাঝখানে একটা ডিভিশন it seems like ওখানে stop মানে এই যে pause এইটুকু তো কোনো পাস নেই, তাই না বলছো? yes স্যার আমার মনে হচ্ছে আচ্ছা, কিন্তু তাহলে হাউ লং ডাজ ওয়ান পাস লাস্ট এর জন্য আমরা শুধু এইটুকু নিতে পারি, দ্যাট উড বি এ বেটার চয়েস। মানে অল টুগেদার 1 2 3 4 5 অল টুগেদার 4 ডিভিশনে সাউন্ড আছে, এক ডিভিশন ব্ল্যাঙ্ক, তারপর আবার সাউন্ড, তাই না? yes স্যার এটা মনে Yes, হচ্ছে। then we should for the duration of the pulse we should choose this thing. Yeah, good pick, good question. But বুঝে গেছে কিনা এখন Yes, properly? sir. এখন বুঝতে পারলাম থ্যাংক ইউ স্যার No problem. তাকি তুমি আমাকে আরেকটা কি জিনিস দিতে চাইছিলা, দিছো কি কিছু? না স্যার থাক স্যার, ওটা হয়ে যাবে স্যার, এটা দিয়ে হয়ে গেছে আচ্ছা সমস্যা স্যার। নাই, কিন্তু একটা জিনিস বলে দিই স্যার, বলো। স্যার ও মার্কস স্কিমে স্যার যে প্রসিডিউরটা লেখা স্যার, পরে লেখা যে all 3 marks can be scored from a well drawn diagram, মানে স্যার আগের তিনটা ডেসক্রিপশনের সাথে ডায়াগ্রাম মিল থাকতে হবে স্যার। না, এই কথাটার মানে হচ্ছে যে এই কোশ্চেনটাতে যা চাওয়া হয়েছে ওই ইনফরমেশনটুকু একটা ওয়েল ড্রন ডায়াগ্রামে লেবেল করে দিলেই প্রপারলি এক্সপ্রেস হয়ে যাবে, ফিজিক্যালি লেখার দরকার নাই। না লিখলেও শুধু ডায়াগ্রামে ভালো মতন আন্ডারস্ট্যান্ডেবলি একটা গুড ডায়াগ্রাম আছে, শুধু ওইখান থেকে তাকে ফুল মার্কস দেওয়া যাবে। এই সো দ্য ডায়াগ্রাম জাস্ট ফিল্ড লাইনসলি আঁকলে কি স্যার আমি 3 মার্কস পেয়ে যাবো? আমাকে তখন কি আমার কম্পাস আঁকা লাগবে না স্যার? না, ওকে স্যার, তুমি কম্পাস কখনোই আঁকবা না। ওকে স্যার। আচ্ছা পোলবান, আজকে তোমার তো আমি দেরি করে আসছি, তোমরা তারপর অনেকক্ষণ সময় দিলা, রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট ইট। তোমরা আরো প্রবলেম ক্রিয়েট করো, আর হচ্ছে ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট স্যার আলাপ করবো। আর ইউসুফ, তোমার প্রবলেমগুলো নেক্সট ক্লাসে আগে সব দিয়ে দিবা, যে স্যার এগুলো আলাপ করেন, আমি সবগুলাই তোমার সাথে যতটুকু পাই ইনশাল্লাহ আলাপ করে নিব, সমস্যা নাই, ঠিক আছে? Sir, how's your daughter? স্যার মকের স্যার কি হবে একটু বলবেন? মকে তোমাদের ওয়ার্কশিট যেভাবে দিচ্ছি ওরকম করে আমাদের এখানে তোমার অ্যাসিস্ট্যান্টরা থাকবে। আমাদের নতুন কোচিং এ আমি প্র্যাকটিক্যাল এখন যাচ্ছি খুব কম, কারণ বাসা অন্যদিকে চলে আসছে। সো নতুন কোচিং কই স্যার? ধানমন্ডি পাচেরে অবসর ভবন। আচ্ছা আচ্ছা, ইসলাম ব্যাংকের পিছনে বিল্ডিং, লেভেল 3। ধানমন্ডি শিফট পাঁচের করলেন কেন স্যার? এখানে আমাদের এগ্রিমেন্ট শেষ হয়ে গেছে, ল্যান্ডলর্ডের সাথে আমাদের 5 বছর এগ্রিমেন্ট ছিল, এটা এই ডিসেম্বরে শেষ হয়ে গেছে। পুরা কোচিং স্যার পাল্টে দিছে? দুই তলায় যারা ছিলেন তারা আছে, আমরা যারা একতলায় ছিলাম আমরা চলে গেছি, চলে বা পুরোপুরি চলে গেছে মনে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে কি আমরা কি মানে মকের খাতা হচ্ছে নিয়ে যাব, দেন পরে আবার পাঠানো লাগবে না স্যার? এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা স্যার, টাইম মানে টাইম কতক্ষণ থাকবে মানে পার মক? এটা এক্স্যাক্টলি অরিজিনাল সে কেমন দেয়, এমসিকিউ বা পেপার 1 হচ্ছে 1 আওয়ার। না না স্যার, ওইটা না, মানে একবার নিয়ে পরে আবার আপনাকে রিটার্ন করা ওই টাইমটা। I'm gonna try to set out these mocks in such a way that তুমি ডেইলি একটা করে এক্সাম দিলে তোমার শেষ হয়ে যাবে। মনে করো হচ্ছে আমি যদি তোমাকে একসাথে একটা সেশনের জন্য যদি 6টা মক পেপার দেই, তুমি মিনিমাম 7 দিন সময় পাবা।
আচ্ছা আচ্ছা মানে তুমি যদি প্রত্যেকদিন একটা করে পেপার পরীক্ষা দাও, তাও তোমার পুরো পেপারটা শেষ হয়ে যাবে। আমি টিপিক্যালি ওইরকম টাইম দেই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। নো প্রবলেম। তাকে স্যার কিছু বলতেছো? স্যার 6টা মক বলতে স্যার কি 6টা পেপার তিন মানে পেপার 1 3টা, পেপার 2 3টা? না, তাহলে পেপার স্যার 1 পেপার 2 পেপার 4 এক সেট, এটা একটা মক, লেটস সে মক 1, এন্ড দেন মক 2 এরও পেপার 1 পেপার 2 পেপার 4। সো টোটাল 6টা পেপার পরীক্ষা দিবা 7 দিনে? 7 দিন বা মিনিমাম 6 দিন। অ্যাটলিস্ট তুমি যে কয়টা পেপার পরীক্ষা দিবা তোমার অ্যাটলিস্ট ওই কয়দিন তোমার থাকবে। স্যার এগুলো কি টপিক্যাল নাকি স্যার সব মিক্স? এইগুলা সব মিক্স, ফুল সিলেবাস মক। ও আপনি কিরকম করে মানে যেদিন দিবেন তারপর একটা লিমিটেড টাইম দিবেন যে এত তারিখে সাবমিট করতে হবে এরকম? এত তারিখের মধ্যে সাবমিট করতে হবে। ও আচ্ছা স্যার, বুঝছি। কেউ যদি মনে করো পেপার নিয়ে গেল, নিয়ে গিয়ে পরের দিনে সবগুলো 6টা পরীক্ষা দিয়ে তারপরের দিন আমার কোচিং এ সাবমিট করে দিয়ে দেয়, আর্লি সাবমিট করলে কোনো সমস্যা নাই, কোনো আপত্তি নেই। বাট জিনিসটা হচ্ছে যে মানে হোয়াট আই উড লাইক টু সে, যে আমার ওই গ্যালাক্সি কোচিং এ মনে করো তুলান স্যার মক চলতেছে, আমার মক চলতেছে, মানে ওই একই পয়েন্ট থেকে ডিস্ট্রিবিউশন হবে। সো ইফ ইউ ক্যান সিঙ্ক আপ দোজ কালেকশন প্রসেস এন্ড অ্যাবজর্পশন প্রসেস, ইফ ইউ ক্যান সিঙ্ক আপ, আমি তুলান স্যারের সাথে আলাপ করে সিঙ্ক করার চেষ্টা করবো যে ওনার সাথে আমার মকের টাইমিং মিলাই দেওয়া যায় কিনা। তাহলে তাহলে মনে করো তোমাদের প্যারেন্টস আসলো, একসাথে দুজনের পেপার নিয়ে গেল, যদি যারা তোমরা তুলান স্যারের কাছে মক দাও অলরেডি বা দিচ্ছ, বা সো স্যারের কাছে মক দিচ্ছ, সো আই উইল ট্রাই টু ডু দ্যাট। বুঝছো কি বলছি? স্যার একটা প্রবলেম হচ্ছে এখন স্যার। জি স্যার। তো স্যার যদি সব পেপার 1 পেপারটাকে আলাদাভাবে দেখি স্যার, তাহলে কয়টা পেপার হচ্ছে স্যার? তোমাদের একটা মকে পেপার থাকবে 3টা, পেপার 1 পেপার 2 পেপার 4। তো স্যার এরকম 6টা মক? One mock consists of 3 paper. Yes, One sir. mock means one mock. One mock means একটা ও লেভেলসে যে কটা পরীক্ষা দিবা সেটা। জি স্যার। One test is not one mock. One mock means 3 paper. Mock 1 paper 1, mock 1 paper 2, mock 1 paper 4. এই তিনটা মিলে হচ্ছে mock 1। স্যার হ্যাঁ, আপনি কয়টা মক পেপার দিবেন? আমি দাঁড়াও, মানে স্যার ওই এক সপ্তাহের জন্যই? টোটাল মক মনে হয় 16টা বা 14টা মক নিব আমি উইকলি হিসাবে। আর যদি তোমাদের 10 দিন করে স্লট করি তাহলে তোমরা হচ্ছে 3টা মক পাবা, মাসে 3টা মক পাবা। আর সেক্ষেত্রে তোমার একসাথে তোমরা 3টা মকে পেপার নিয়ে যাওয়া, সরি মাসে 9টা মক হবে। আর হচ্ছে মানে একটা সেশনে একটা 10 দিনের তোমার 3টা মক দেওয়ার জন্য সময় থাকবে যদি 10 দিন করে সেট করি। আর যদি 7 দিন করে সেট করি তাহলে হচ্ছে তোমার মাসে তোমার 4টা সেশন হয় অ্যাটলিস্ট, 4 7 28। সো সেই কেসে আচ্ছা এটা অ্যাকচুয়ালি রেকর্ড করা দরকার, এটা নর্মাল জিনিসপত্র হুদাই ভিডিও লাইন বাড়াচ্ছি।